Das Eltharian Imperium or die mächtigste Kraft in der Galaxis. Sie kontrollierten 847 Sternensystem mit eiserner Faust. Ihr Kriegsschiff patrouillierten durch den Weltraum wie hungrig Rautier, und niemand wagt dies. Ihnen zu widersprechen, Kaiser, wächst sah auf seinem goldenen Thron im grauen Palast auf Silver Prime. Sein kalten Augen blickten wirklich auf die Wörter der Galaktischen Rates herab. Dies Menschen, spottete mit seiner tiefen, bedrohlichen Stimme, sind nichts weiter als primitiv Sugetier. Sie würde ihnen iskommen, in Serendatenbanken katalogisiert zu werden. Die anderen Ratsvertreter nickten schweigend. Niemand widersprach dem Kaiser. Das war Selbstmord gewesen. Die Eltharianer hatten schon ganz Zivilisation ausgelöscht, nur als sie es geübt hatten, in anderer Meinung zu gehören. An diesem schicksalhaften Tag traf das erste diplomatische Raumschiff, der Erde ein. Es war klein und scheinbar im Vergleich zu den gewaltigen Eltharian Cruisern, die den Raumhafen bewachten. Botschafter Kim stieg mit hoffnungsvollem Hören aus seinem Schiff. Trug die besten Güter der Erde und ein Friedensangebot. Seine REGILUNG dort über die Eltharianer hatten ander Pläne. Sie sierten Kim vor den kaiserlichen Hof wie einen Verbrecher. Sein Hen wurden gefesselt, und der Word gezwungen, vor dem Thron auf die Knie zu fallen. Die Demütigung war vollständig und öffentlich übertragen. Seht her, rief Kaiser Wechstar. Millionen von Wesen in der ganzen Galaxis erschoten. So sahen die unwürdigen Menschen aus. Sie sind nicht würdig, Teil und sehr zivilisierten Galaxis zu sein. Die Mensch jubelt. Kemu fort, wie sein Gesicht war schambrand. Aber hielt den Kopf hoch. Wird seinem wohl kein Schand machen dort mit einem Handwisch der Kaisers wird die Erde aus allem galaktischen Handel verbannt. Kein Technology, kein Ressourcen, kein Communication. Die Menschheit wird völlig isoliert, was die Arroganten, Eltharianer jedoch nicht wussten, war, das Hauptmannli min bereits seit Jahren im Schatten arbeitet. Hat sich als Händler verkleidet und war durch ihr Sternensystem geriest. Mit geschickten Augen hat ihr Technologie studiert. Schwicken erkannt und wertvoll Informationen gesammelt. Während Kim gedemtigt wird, Sally min in einem dunklen Café auf einer Grenzwelt und übertrug sein letzten Bericht zur Erde. Sein Finger tippten schnell auf seinem versteckten Kommunikator. Mission erfolgreich. Ihr Schild haben einen fatalen Fehler. Ihr Waffen, überhitzen nach 12 Minuten Dauerinsatz. Das wird unser Vorteil sein. Die Eltharianer feierten ihren vermeintlichen Sieg, ohne zu ahnen, dass sie gerade den größten Fehler ihrer Geschichte gemacht hatten. Sie hatten die Menschheit unterschätzt. Bei Nachrichtenreich die Erde wie ein Blitzschlag. 3 menschliche Kolonialschiffe waren im Kepler-System vernichtet worden. 15.000 entschuldigt Zivilisten Männer, Frauen, Kinder, all tot. Die Eltharianer hatten ohne Warnung eingegriffen. Admiral Park Jun sah in ihrem Kommandozentrum, tief unter der Erde und starrt auf die Bildschirm. Die Aufnahmen zeigten die letzten Momente der Kolonialschiff. Familien, die verzweifeltem ihr Leben kämpfen, Kinder. Die naturen Eltern riefen, dann nur noch still und brennen Trümmer im kalten Weltraum. Ihren wollten sich zu fassen. Park Jun waren erfahren Soldaten, aber das Heer war zivil. Das waren kein Krieger gewesen, sondern friedlich Siedler auf dem Weg zu einem neuen Leben. Schlimmer noch, die Eltharianer prallten damit. Ihr Nachrichtensender übertrugen die Aufnahmen in die ganze Galaxis. Erfolgreich Schädlingsbekämpfung im Kepler-System. Verkündet ein Eltharian-Sprecher mit kalter Stimme. Die Menschenpest wird erfolgreich eliminiert. Park Jun stand
Auf unwante sich en ihren Kriegsrat, zwölfte besten Militärführer Erdsornem den Tisch, ihr Gesigte waren bleich vor wat untra, sie wollen sen, was Schädlingnen, sagt Park John mit gefährlich ruhiger Stimme, den würden wir's ihnen zeigen. Mit einem Knopfdruck aktiviert sie das Notfallprotokoll. Überall auf der Erde und in den menschlichen Kolonien holten Sirenen auf, und versteckten Asteroiden Ingertel errockten gigantische Schiffswaffen zum Leben, die jahrelang in Geheimen gebaut worden waren. Die Galaxis erwartet in Capitulation, andere Spezies hatten sich nach solchen Angriffen sofort ergeben. Aber die Menschen waren anders. Stattdessen geschah etwas Unerwartetes. Kleinmenschliche Flotten tauchten an den Grenzen des Eltharian Territoriums auf. Sie griffen militärisch Auenposten an, zerstörten Versorgungskonvois und verschwanden wieder in der Dunkelheit der Weltraums. Die Angriff schienen selbstmörderisch. Die menschlichen Schiffe waren den Eltharian Cruisern sollenmig unterlegen. Aber sie kämpften mit einer Verzweiflung an Entschlossenheit, die ihr Feind verwirrt. Kommandant Kim fuhr den ersten Angriff auf die Raumstation Murdochs. Ihr Kleinflot von nur 8 Schiffen griff in Station an, bei von 3 Kriegsschiffen bewacht wird. Für New Eden rief sie über den Communicationskul. Als ihr Schiff das Feuer öffneten, New Eden war eins der ersten Kolonialschiff gewesen. Die Menschen kämpften nicht nach den Regeln. Sie nutzten Asteroiden als Deckung, sprengten sich selbst in die Luft, feindlich Schiff mitzureihen, und setzten Taktiken ein, die kein Computer vorhersagen konnte. Die Eltharianer waren verwirrt. Dies primitiven Wesen sollten längst tot oder geflohen sein. Stattdessen wurden sie jeden Tag aggressiver und unberechenbar. Der Krieg hat begonnen, und die Menschheit wird zeigen, dass auch schädlich sein kann. General Krasenith sah in seinem luxuriösen Kommandoraum auf dem Flaggschiff Vernichter der Welten und Latchlot auf. Die Bericht über menschliche Angriff lagen vor ihm auf dem Hollertisch. Aber behandelt sie wie einen schlechten Scherz. Dies lächerlichen Insekten, prestete vor Vergnügen und schlug mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. Mein Herren, wir würden dies Schädling innerhalb eines Sonnenzyklus catchen wie lästig fliegen. Sehen. Untergebenen, nicht eifrig, sie kannten ihren General gut genug, zu wissen, dass Widerspruch gefährlich war. Krasenith hat schon Offizier hinrichten lassen, nur als sie geübt hatten. Sein Einschätzung zu hinterfragen, schickt ein paar Patrouillenflotten, winkte gelangweilt ab, das sollte ausreichen, mit diesem Gergenis fertig zu werden. Aber Kommandant Choi nahm dacht gar nicht daran, sich so einfach besiegen zu lassen. Sein kleines Geschwader von nur 12 Schiffen bewegt sich wie ein Geist durch den Weltraum. Sie griffen Versorgungskonvois an. Wenn diese verwundbarsten waren, renderten kann oder beim Beginn zwischen Sternsystemen. Choi Nam's Taktik war einfach aber effektiv. Schnell zuschlagen, maximalen Schaden anrichten und verschwinden, bevor Verstärkung eintreffen konnte. 10 Piloten nannten in den Schatten der Weltraums, weil niemand wusste, wo als nichts auftauchen wird. Die Eltharianer wurden zunehmend frustriert. Ihr schweren Kriegsschiff waren zu langsam, die wendigen menschlichen Züge zu verfolgen. Jedes Mal, wenn sie glaubten, Choi Nam gestellt zu haben, war bereits wieder verschwunden. Nach 3 Monaten erfolgloser Verfolgung wurde General Krasenith wütend, befahl einer ganzen Kampftruppe, befand sich seiner besten Kriegsschiff, die Menschen endgültig zu vernichten. Beifall wurde im Omega-Nebel gestellt. Eltharian Geheimdienst hat herausgefunden, dass Choi Nam dort einen wichtigen Versorgungskonvoi angreifen wollte.
Diesmal wird es kein Entkommen geben, als die menschlichen Schiff auftauchten, wären sie komplett umsingelt. Von sie Gegenwurf, das sollte ein Massaker werden. Aber etwas Seltsames geschah. Die menschlichen Schiff kämpfen nicht wie erwartet. Ihr Waffen schienen plötzlich genauso stark zu sein wie die Seltherien-Technologie. Unmöglich. Dies primitiven Wesen sollten kein Chance haben. Noch verwirrender waren ihr Kampftaktiken. Anstatt in Formation zu fliegen, bewegten sich die Menschen wie ein Schwarm wilder Tiere. Sie nutzten Großasteroiden als Katapult, schleuderten Felsbrocken mit ihren Traktorstrahlen auf feindlich Schiff. Kommandant Parksu, dessen Schiff beschädigt war, tat etwas völlig Verrücktes. Richtet sein brennendes Schiff direkt auf den Seltherien Flagcruiser und aktiviert die Selbstzerstörung. Für die Menschheit während sein letzten Wort Funk. Die Explosion riss ein riesiges Loch in die feindliche Formation. Die Seltherien Kampfcomputer liefen heier, weil sie solch Selbstmordakten nicht berechnen konnten. General Krasenitz starrt ungläubig auf die Bildschirm. Das hier waren kein Insekten. Das waren gefährliche Rautier. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die dunklen Kanal der Galaxis. In versteckten Kantines auf Grenzwelten. In geheimen Kommunikationssystemen und auf schwarzen Märkten flüsterten die Leute über das Unmögliche. Die primitiven Menschen hielten gegen das mächtige Sie. Authorian Imperium stand dort auf der Bergbault. Coraxis hört der alte Arbeiter siegte die Gericht von einem Schmuggler. Sehen wir Augen weiten sich voran glauben. Das kann nicht sein, murmelte mit seiner rauen Stimme. Niemand kann gegen die Seltherien kämpfen und überleben. Aber die Beweis hoffen sich. Handelsschiff berichteten von brennenden Seltherien Posten. Flüchtlinge sollten von menschlichen Schiffen, da Geister aus dem Nix auftauchten und wieder verschwanden. Admiral Junji wusste, dass dies der perfekte Moment war, der Galaxis in Botschaft zu senden. Sie plant den gewagtesten Angriff in der Geschichte der Menschheit, einen direkten Schlag gegen die Festungswelt Murdochs. Murdochs war kein gewöhnliche Welt, es war ein Symbol Seltherien matched. Umgeben von drei Verteidigungsring und bewacht von hunderten Kriegsschiffen. Kein Feind hat es geguckt. Diesen Ort in CUGRAIFE in dort Junji fort nur 30 Schiffe. Gegen jeden militärischen Verstand führt sie ihr klein Flot direkt ins Haus der feindlichen Territorium. Ihre Physier dachten, sie sei verrückt geworden, Admiral, sagt Kommandant Legion Nerves. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Chance gegen dies Verteidigung. Junji lächelt kalt. Wir sind nicht hier, zu gewinnen, Kommandant. Wir sind hier, ihn Nachricht zu übermitteln. Der Angriff begann in der Morgendämmerung der Festungswelt. Die menschlichen Schiff durchbrachen den ersten Verteidigungsring mit einer Kombination aus Geschick und purer Verzweiflung. Explosionen erlichteten den Himmel über Murdochs. Aber Junji hat ein anderes Ziel. Wenn die Schiff die Seltherien Verteidiger blinkten, sendet sie ihn Nachricht über all Kommunikationskanal der Galaxis. Ihr Gesicht erschien auf Millionen von Bildschirmen. Hört mir zu, all welcher der Galaxis. Rief sie mit fester Stimme, wenden sie herum die Schlagtat. Wir sind nicht der Haustier, wir sind nicht der Untertanen, wir sind die Menschheit, und wir beugen uns vor niemandem. Die Botschaft holt durch den gesamten Weltraum. Auf der Sklavenwelt Nexora hörten die unterdrückten Seltherie ihr Wort und fühlten am ersten Mal seit Jahrhunderten Hoffnungen. Ihren Häusern, auf der Minenkoloniserien hielten die Arbeiter ihr Werkzeug fester und dachten, eine Rebellion dort in den Kantines wird nicht mehr geflüstert, sondern offen diskutiert. Hat ihr gehört,
fragten sich die Lut. Die Menschen kämpften immer noch, sie haben sogar Murdochs angegriffen, das Eltharion-Imperium versucht verzweifelt, die Nachricht zu unterdrücken. Aber es war zu spät, die satte Rebellion war gesetzt. Auf Dutzenden unterdrückte Welten begannen Widerstandsgruppen sie in TSTHEN. Die unmöglich war geschehen jemand hat es geübt, den Eltharianer zu trotzen. Und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Kaiser Vextar war sich vor wat, sein goldenen Augen glatten vor Zorn, also die Nussen bericht las. Dies verfluchten Menschen weigerten sich einfach zu sterben. 3 Monate waren vergangen, und sie kämpfen immer noch, geniag. Brüllte und schmettert seinen kristallenen Kelch gegen die Wand seines Thronsaals. Ich will dies Pest ein für allmal ausgeordnet sehen. Der Kaiser traf ihn entschieden, die das Schicksal der gesamten Galaxis werden sollte, befahl 60% seiner gealterten Kriegsflotte, die Menschheit zu vernichten. 1000 von Kriegsschiffen sollten jeden menschlichen Planeten, dem Erdboden gleichmachen. Dort sein Berater warnten ihn, Majest, wag General Mertet vorsichtig zu sagen, wenn wir so viel Schiff absehen, würden andere Sektoren schutzlos sein. Vextar funkelten gefährlich an. Dies Insekten brochen an sehr wohl Aufmerksamkeit. Die anderen Welten sind zu schwach, zu rebellieren. Wie falscher lag. Auf Andromeda Prime wartet Rebellen für Kexern schon lang auf ihn solch Gelegenheit. Als die Eltharion-Garnisonen plötzlich auf ein Minimum reduziert wurden, schlug zu, mit gesammelten Waffen und verzweifeltem mit griffen die Andromedaner ihr Unterdrücker an, für die Freiheit. Riefen sie, als sie die Eltharion Verwaltungsgebot stürmten. Binnen weniger Tage hatten sie zwei komplett Sternensystem befreit. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Virus. Auf der Wasserwelt sollte ihr erklärt die Silvereinheit ihr Unabhängigkeit. Ihr bogulichen Tentakel schwingen Fahnen der Rebellion. Rund sie Eltharion-Schiff aus ihren Asinen JAGT in dort Hauptmann Han zu erken sofort, was geschah. Von seinem versteckten Kommandoschiff aus beobachtete die Bewegungen in der gesamten Galaxis, also für eine Strategie sah die golden Gelegenheit, öffnet sicher Kommunikationskanal zu allen Rebellengruppen, befahl seinem Kommunikationssoftware, es ist Zeit, dass wir zusammenarbeiten. Han zu begann ein gefährliches Spiel der Geheimkommunikation. Erteilt taktisch Daten mit den Andromedanen, warnte die Silthari vor bevorste Händen angriffen und koordiniert gemeinsame Operationen. Die Siltharianer sind stark. Wenn wir getrennt kämpfen, erklärte in einer verschlosselten Nachricht, an all Rebellenführer, aber zusammen können wir sie überlassen. Die Wirkung war dramatisch, was als menschlicher Überlebenskampf begonnen hat, wird zu einer galaxisweiten Revolution. Überall brachen Aufstände aus. Die Korvanische Republik erhob sich. Die Theta Collective erklärten ihre Autonomie. Kaiser Vextar starrt ungläubig. Auf die Karten seines Imperiums. Rotpunkt Icon der Rebellion erscheinen überall. Sein 3000 Jahre altes Reich brickelt vor seinen Augen. Wie ist das möglich? Flüsterte mit zitternder Stimme. Die Antwort war einfach. Die Menschheit hat der Galaxis gesehen, dass selbst die mächtigsten Tyrannen verwundbar waren. Wenn genug Menschen den mitfassen zu kämpfen, diet war zum unwahrscheinlichen Katalysator für das Endegruten Imperiums der Geschichte geworden. Der Dominoeffekt hat begonnen, und nichts konnte ihn mehr aufhalten. Die Seiten hatten sich geändert. Plötzlich waren nicht mehr die Menschen die Jegeten, sondern die Juga, was einst wie ein verzweifelter Überlebenskampf ausgesehen hat. Verwandelte sich in einen methodischen Vernichtungsfeld gegen das Eltharion Imperium. Kommandant
Seeögen stand auf der Brücke. Ihres Flaggschiffs Wasche von nu Eden anblickt auf die Great Streitmacht, die Menschheit versammelt hat. 150 menschliche Schifflagen in Formation mit 200 Rebellenschiffen verschiedener Spezies, in Aliens, die noch vor einem Jahr unmöglich gewesen war. Ziel erreicht. Meldet ihr Navigator, worinnen lag Zelf Prime, die Heimatwelt der Zelthariener, ein Standort ihrer gröbten Schiffswaffen, dualtage Construction Stock Schwetten im Orbit, so groß wie klein Mond, als Schiff. Hier spricht Kommandant Seogin, funkt sie über den Kommunikationsskill, hut binden wir ihr Figkeit, nie Kriegsschiff zu bauen. Vergeht zuerst menschliche Kolonie würden wir einfach zurückschlagen. Die kombinierte Flottgriff mit koordinierter Precision an. Menschlich Juga stürmten voraus und durchbrücken die Verteidigung. Rendandroma Danish Cruiser, die schweren Gescher zu übernehmen. Die Silverischiff, geschickt wie Tanzer im Wasser, umkreisen die feindlichen Stationen und schnitten ihr Fluchtroute ab. Die Schlacht war ein Massaker, aber diesmal auf der anderen Seite. Die Zeltharien, Verteidiger, juend in ihrer Überlegenheit, waren völlig überfordert von der neuen Realität. Binnen 6 Stunden waren die Stolzen Schiffswaffen von Zelf Prime nichts mehr als brennende Trümmer im Weltraum. General Krasenith erhielt die Nachricht in seinem Kommandozentrum und sprach zum ersten Mal in seinem Leben echt Angst, unmöglich, stammelte. Das waren ein sehr guten Würfen. Wie konnten dies primitiven aber das war erst der Anfang. Überall in der Galaxis griffen die Vereinigten Rebellenflotten Zeltharien Stützpunkten. Die einstmächtige Kriegsflotte war über 100 von Sternensystemen verstreut und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Hauptmann Kim du fort einen Angriff auf die Kommunikationsrelais von Sektor 7. Ohne Kommunikation konnten die Zelthariener ihre verstreuten Flotten nicht koordinieren. Schneid ihnen die Augen und Ohren ab, hat Seogin gesagt, dann sind sie blind und taub. Zum ersten Mal seit 300 Jahren erlitten Zeltharien Weltenorbitalangriff. Die unbesiegbaren Verteidiger mussten hilflos suchen, weil Militärbasen vom Himmel bombardiert wurden und auf möglichst vielen menschlich Bomben auf die Palastfestung. Zeltharien Zivilisten, die noch nie einen Krieg erlebt hatten, rannten schreiend durch die Straßen. Ihr Weltbrand, genau wie so viel menschliche Kolonien gebrannt hatten. Kaiser Wexler sah in seinem Bunker und starrt auf die Schadensmeldungen. Sein Imperium blutet aus 1000 Wunden. Jeder Tag bracht neue Hiobsbotschaften, verloren. Stützpunkt, Flotten, rebellierende Welten. Die psychologisch Wirkung war verheerend. Das unbesiegbare Imperium siegschwich, und die Gesamtgalaxis konnte sehen. Der Mythos Zeltharien Überlegenheitserbrücke Glas die. Juga waren zu Gegeten geworden. Und die menschheitliche Welt in dort Kaiser Wexler sah in seinem unterirdischen Bunker, wie ein verwundetes Tier in seiner Hull. Die Berichte stapelten sich auf seinem Schreibtisch jeder einzelne neue Katastrophe. Sein 3000 Jahre altes Imperium sehr viel vor seinen Augen, und die Panik ergriff ihn wie ein kalter Griff sein Herz. Majest, stammelt sein Berater General Mertek mit zitternder Stimme. Wir haben weiter 7 Sternensystem verloren. Die Rebellen-Aliens wird starker, und ein sehr flotten Knen nickte schweig, brüllt der Kaiser und schlug so hart auf den Tisch, dass die Hologramm flackerten. 10 goldenen Augen brannten vor wahnsinnigem Zorn. Dies Insektenwagen, mir zu trotzen, mir, dem Herrscher der Galaxis, in seiner Verzweiflung traf darin entschieden, die ihn für immer zum Monster machen sollte. Beginne mich den Einsatz der Planeten zu werfen, die seit Jahrhunderten versiegelt waren.
While sie zu schrecklich für den Krieg wären, findet die great menschliche Kolonie, bevoller mit Eis. Kalte Stimme, löscht sie aus, komplett, lass die Galaxis sein, was passiert, wenn man mich her ausfüttert. Nu Pacifica war in wunderschön Außenwelt am Rand der menschlichen Territoriums. 3 Milliarden Menschen lebten dort, in schwimmenden Städten auf den endlosen blauen Meeren. Familien, Kinder. Alte Menschen, weil friedlich Zivilisten, die nur ein normales Leben führen wollten. Admiral Kim Ha war auf New Pacifica geboren worden. Sie kannte jeden Sonnenuntergang über den Sehnen, jeden solsigen Windhauch, es war ihr Heimat. Ihr Paradies, als die Seltherien Planetensister aus dem Hyperraum sprangen, hat niemand die Chance zu fliehen. Die gewaltigen schwarzen Schiff positionierten sich im Orbit und luden ihr schrecklichen Waffen EUF. Kim Ha befand sich mit ihrer Flotte 2 Sternensystem entfernt, als die Nachricht eintraf. Sie sah die Liverbetragung auf ihrem Bildschirm. Die Seltheriener übertrugen ihr Gräueltat in die ganze Galaxis als Warnung. Seither, Rebellen, wirken die ein Seltherien-Sprecher Kult. Das ist das Schicksal aller, die sich gegen das Imperium wenden. Der Energiestrahl war so hell, dass die Kameras blendet. In Sekundenschnell verwandelte sich New Pacifica von einer lebendigen Welt in glühend Asch. 3 Milliarden Menschen einfach verschwunden. Für eine Kim Ha sank auf die Knie, Tränen strömten über ihr Gesicht, ihr Heimat, ihr Familie. Ihr Kindheitserinnerung, als vernichtet. Sie herum herrscht die Todesstille auf der Rock. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Anstatt die Rebellen zu brechen, entfacht die Gräueltat einen Sturm der Empörung in der gesamten Galaxis. Spezies, die bisher neutral geblieben waren, schlossen sich sofort der Rebellion an, entsetzt über den Völkermord. Kim Ha wischt sich die Tränen ab und stand auf. Ihr Stimme war ruhig. Aber Jedes Wort brand vor Entschlossenheit. Sie wollten unseren Geist brechen. Stattdessen haben sie der Galaxis gesieht, wogegen wir kämpfen. New Pacifica wird gergt worden. Das schwierigste den Zielen aller, die heute gestorben sind. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Die Great Armada, die Galaxis, die gesehen hat, versammelte sich am Rand des Eltherien Hauptsystems. 5000 Schiffe aus überwiesig verschiedenen Spezies, allwährend unter einem Ziel, das Ende Tyrannie. Admiral Park John stand auf der Brücke der menschlichen Flaggschiffshoffnung der Erde und blickt auf die gewaltige Flotte. Neben ihr erschien das Hologramm von Flottenmeister Dexathan, dem Anführer der korvenischen Streitkräfte. Sind Ihr Schiff bereit, Admiral? Fragte Grow. Blauhäutet Coroner mit seiner tiefen Stimme. Park John nickt ins Klassen. Bereit. Flottenmeister, heute binden wir dies 3000 Jahre alte Tyrannie. Operation Prometheus beginnt jetzt, bevor sie über all Communications-Kanal. Die Vereinigte Flotte sprang in den Hyperraum und materialisiert sich mitten im Herzen des Eltherien Hauptsystems, worinnen lag Zeltha Prime, die golden Hauptwelt des Imperiums. Umgeben von 3 Ringen gewaltiger Raumstationen und Tausenden Verteidigungsschiffen. Die Schlacht begann mit einem Donner, der das Fabrik der Weltraums zu zerreißen schien. Energiestrahlen durchkreuzten die Dunkelheit wie Lichtblitz. Explosionen erlichteten den Himmel über der Hauptwelt. Über diesmal waren die Seltheriener hoffnungslos unterlegen. Ihr Flot war über die ganze Galaxis verstreut, und was übrig geblieben war, konnte Vereinigen Rebellenarmada nicht standhalten. Kaiser Vextarbio batschtet die Schlacht von seinem Palast aus und spürt, wie die Panik in überwältigt. Sein unbesiegbar Flot wird systematisch zerstört. Brennen Trümmer seiner Kriegsschiff regneten auf die Hauptwelt herab.
In seiner Verzweiflung traf die wahnsinnigst Entscheidungslebens, aktiviert den Stellar-Detonator, schrie sein Techniker hin. Wenn ich nicht herrschen kann, dann soll niemand überleben. Der Stellar-Detonator war in verboten auf ausgerolten Seiten ein Gurt. Dass die Sonne selbst der Explosion bringen konnte, 7 Milliarden Seltheriener würden sterben, aber solche Rebellen im System. Magist, das ist Wahnsinn, protestiert General Mertek. Sie würden unser eigens Volk vernichten, wächst da lacht ihr. Besser tot als besiegt von diesen Tieren. Kommandant Umin erhielt den Befehl über Funk, alle verfügbaren Einheiten. Sturm auf den Kaiserpalast, der Wahnsinnige will die Sonne. Distrin, mit nur 20 Leitsoldaten stürmt durch die brennenden Straßen der Hauptstadt. Seltherien Palastwachen kämpfen verzweifelt, aber die menschlichen Soldaten waren von heiligem Zorn erfüllt. Der finale Kampf von dem goldenen Thron soll statt. Kaiser Wexler erwartet sie persönlich, bewaffnet mit einem antiken Energieschwert. Trotz seines Alters kämpft wie ein wildes Tier. Du wagst es, mich herzuführen, brüllte, renn sein Kleinschnatch min Schlag. Min which aus Anschlag zurück, ich bin kein Tier. Tieren, ich bin ein Mensch, und wir kämpfen. Für Freiheit, der Kampf dauert nur Minuten, aber es fühlt sich wie Stunden an. Schließlich gelang es min, den Kaiser zu Boden zu werfen und den Stellar-Detonator zu erreichen. Mit zitternden Fingern deaktivierte das Gurt. Nur Sekunden bevor es die Sonne zerstörte. Wexler lag sterbend im Boden, Blut tropft aus seinem Mund. Sein letzten Wort waren ein Flüstern voller Unglauben, unmöglich. Ihr seid doch nur Tier, man blickt auf den toten Tyrannen hinab. Nein, wir sind Menschen. 6 Monate waren vergangen seit dem Fall des Eltherien Imperiums. Die Galaxis atmet noch immer auf, als würde sie aus einem 3000 Jahr langen Albtraum erwachen. Überall blühten neue Hoffnungen. Wo einst nur Furcht und Unterdrückung geherrscht hatten, dort BUTSCHAFT Alchemusstand vor dem Grütenversum langsam. Denn die Galaxis die gesehen hat, es war nicht mehr der kalte, golden Thron soll der Seltheriener, sondern ein neuer Ortegebot auf den Trümmern der alten Ordnung. Sonnenlicht strömt durch die kristallenen Fenster und warf Regenbogen auf die Wand. 7 sich verschieden. Spezies hatten ihr Wörter geschickt. Wo einst nur Seltherien Stimmen das Sagen hatten, herrscht nun ein lebendiges Durcheinander von Sprachen, Farben und Kulturen. Andromedaner mit ihren schillernden Hüten sahen neben den Boguliken. Seltherie, Korvenisch Diplomaten diskutierten friedlich mit ehemaligen Feinden dort Kimwu erinnert sich an seinen letzten Besserkeier gedemtigt, oft eine gezwungen, war ein Tier behandelt. Hut stand aufrecht als gleichberechtigter Wörter. Der Menschheit, mein Freund, begann mit ruhiger Stimme. Wir haben ihn einmalig Gelegenheit. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden kennen wir die Galaxis neu gestalten nicht durch Gewalt, sondern durch Zusammenarbeit. Ein Wohnen ging durch die Versammlung. Wir hatten erwartet, dass die Menschen nun ihrerseits die Herrschaft übernehmen würden. Schließlich waren sie es gewesen, bei den Aufstand eingeführt hatten, aber Kim wie beherrscht all. Die Menschheit will nicht herrschen, erklärte fest. Wir schlagen in demokratisch Allianz vor, und der jede Spezies egal wie groß oder klein in gleichberechtigt Stimme hat. Die Seltherie delegierte Kellora erhab sich langsam. Ihr tentakellertigen Arm bewegten sich in den Gesten der Ehrerbietung ihres Volks. Botschafter Kimwu, sagt sie mit ihrer melodischen Stimme, ihr Menschen hat uns etwas Kostbares gelehrt. Ihr hat gesehen, dass selbst der Tieren fallen kann. Wenn genügend Menschen zusammenstehen,
Sustemendes Murmeln erfüllt. Den Sol, der Andromedanisch wörterte nicht heftig. Unuren mit hätten wir gut zu kämpfen. Die Menschheit hat uns all befreit. Kimwu fühlt einen Klo im Hals, erdacht en all die Menschen, die für diesen Moment gestorben wären, en nu Pacifica, en die gefallenen Soldaten, en Admiral Park John. Die bei der letzten Schlacht ihr Leben gelassen hat. Wir haben einen hohen Preis bezahlt, sagte Lies, aber wenn aus diesem Opfer ihn besser Galaxis entsteht, dann war es nicht umsonst. Die Abstimmung war einstimmig. Die galaktisch-demokratische Allianz wird geboren. Als die Art von neben den anderen Flaggen gehisst wird, war es nicht als Symbol der Eroberung, sondern der Gleichberechtigung. Kommandant Min, der jetzt als Friedenskoordinator arbeitet, blickt durch die Fenster auf die Stirn, urget wo, da draußen gab es vielleicht an der Tyrannen, an der Unterdrücker. Aber die Galaxis hat gelernt, dass die mächtigste Waffe manchmal einfach die Weigerung war, sich zu ergeben. Die Menschheit hat nicht nur ihre eigene Freiheit erkämpft, sie hat der gesamten Galaxis gesehen, was möglich war, wenn Menschen für das richtig kämpfen. Ein neuer Tag war eingebrochen.